Swadesi Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai. Namaskar Haridas Thakur ki jai. Prem se Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shyama Kunda Radha Kuda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Navadipdam ki jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Granga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, verse 46. Ma svasya karma-bījena jāyate sopyayam pumān mriyate vāmaro bhrāntyā yathāgnir dāru-saṁyutaḥ. Ma does not, svasya, of the self, karma-bījena, by the seed of his activities, jāyate, take birth, sa, he, api, indeed, ayam, this, pumān, personality, mriyate, dies, or, amaraḥ, immortal, bhrāntyā, because of illusion, yathā, as, agniḥ, fire, dāru, with wood, saṁyutaḥ, joined. Translation: a person does not actually take birth out of the seed of past activities, nor, being immortal, does he die. By illusion, the living being appears to be born and die, just as fire in connection with firewood appears to begin and then cease to exist. Purport: the element fire exists perpetually within the material creation, but in connection with a particular piece of wood, fire apparently comes into existence and ceases to exist. Similarly, the living entity is eternal, but in connection with a particular body, apparently takes birth and dies. The reactions of karma thus impose an illusory suffering or enjoyment upon the living entity.
but they do not cause the entity himself to change his eternal nature. In other words, karma represents a cycle of illusion in which each illusory activity produces another. Kṛṣṇa consciousness stops this cycle of karma by engaging the living being in spiritual activities in the loving service of the Lord. By such Kṛṣṇa consciousness, one can escape the illusory chain of fruitive reactions. Translation: a person does not actually take birth out of the seed of past activities, nor, being immortal, does he die. By illusion, the living being appears to be born and die, just as fire in connection with firewood appears to begin and then cease to exist. So, there has been a discussion here about how, due to karma, we take on different types of bodies. கர்மவினை காரணமாக நாம் எவ்வாறு பற்பல உடல்களை ஏற்கிறோம் என்பதை பற்றிய விளக்கமானது இங்கே தரப்பட்டுள்ளது. But this whole activity is actually not true in one sense, because it's got nothing to do with the jiva. ஆனால் ஒரு வகையில் இவை அனைத்துமே உண்மை அல்ல. ஏனென்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. The jiva is not born and does not die. ஜீவாத்மாவிற்கு பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. So it's the body that is born and dies. உடல் மட்டுமே பிறந்து இறக்கிறது. So in that sense, when the jiva identifies with the body and it thinks I am living and dying and born, etc., that is the illusion. ஆனால் ஒரு ஜீவாத்மா தன்னை உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதால் அது பிறந்து இறப்பது போல் அது நினைத்துக் கொள்கிறது. இது அது மாயையில் இருப்பதால் இது நடக்கிறது. So by illusion we don't say that the body does not exist at all, or the activities or the karma do not exist. நாம் மாயைக்கு உட்பட்டிருப்பதால் கர்ம வினைகளானது இல்லை, உடலானது இல்லை என்று கூறுகிறோம். So that is why Baladev Vidyabhusan lists what is real. இதனால் தான் பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்கள் எது உண்மையானது என்று பட்டியலிடுகிறார். So he lists 5 real things. அவர் 5 உண்மையான விஷயங்களை பற்றி கூறுகிறார். So we have Supreme Lord and Jiva. பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் ஜீவாத்மா இருக்கிறது. And then we have Prakriti, time and karma. அதோடு பிரகிருதி, காலம் மற்றும் கர்மா ஆகியவை இருக்கிறது. So these are subjects for discussion in the scriptures. இதுவே இதை பற்றிய சாஸ்திரத்தில் பெரிதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And they are never said to be unreal. Otherwise, why would we discuss them at all? இது பொய் என்று எங்கேயும் கூறவில்லை. அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் ஏன் அதை பற்றி விவாதிக்க போகிறோம்? Just like in the Bhagavatam, we have these different topics like sarga and visarga, etc. And then in detail, a whole description of how Mahavishnu glances in the material world is created. பாகவதத்தில் சர்கா விசார்கா போன்ற விஷயங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு மகாவிஷ்ணுவின் பார்வை காரணமாக எவ்வாறு ஜட படைப்பானது உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை பற்றி பாகவதத்தில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So these also are not illusory. இவை அனைத்துமே மாயைக்கு உட்பட்டதோ அல்லது பொய்யானதோ கிடையாது. Why go to so much trouble describing all these details if it's all illusory? அவ்வாறு அது பொய்யானதாகவோ அல்லது மாயாக இருந்தால் நாம் ஏன் இதற்கு இவ்வளவு விளக்கம் தரப்போகிறோம்? So, of course, Prakriti is real, but then it expands into all the different elements, and they combine together, and they make bodies for the living entities, and we get planetary systems. So this is all discussed in Bhagavatam. பிரகிருதி உண்மையானது. அதன் பிறகு பல வகையான ஜட பொருட்கள் தோன்றுகிறது. அதன் பிறகு நமக்கு பௌதிக உடல்கள் கிடைக்கிறது. இவை பற்றிய அதன் பிறகு பல வகையான உலகங்கள் இருக்குது. இவை பற்றிய விளக்கமானது பாகவதத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. So Prakriti is real, and its products, that is the senses, the material elements, gross material elements, subtle elements of mind, etc., they're all real. பிரகிருதி உண்மையானது. அதோடு அதனுடைய பொருட்கள், அதனால் வெளியப்படும் பொருட்களான புலன்கள், புலனின்ப பொருட்கள், அப்புறம் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சமமான புலன்கள் ஆகிய அனைத்தும் உண்மையானவையே. And the combination of the jiva with matter
gives us these bodies that we think are ourself. ஜீவாத்மா மற்றும் ஜடத்தின் கலவையால் இந்த உடல் மற்றும் நாம் பல வகையான பொருட்களாகவே உருவாகின்றது. So the illusion here is that the jiva thinks, I am this material body. இங்கே எது பொய்யானது அல்லது மாயைக்கு உட்பட்டது என்றால் ஒரு ஜீவாத்மா தான் இந்த உடல் என்று நினைப்பதே பொய்யானது அல்லது மாயையாகும். And similarly, karma, though it is not physical substance, it is also real. கர்மா என்பது ஒரு ஸ்தூலமான பொருளாக இல்லாத பட்சத்தில் கூட அது உண்மையானதே. It is a force by which you take a certain body. அந்த கர்ம வினையின் உந்துதல் காரணமாகத்தான் நமக்கு ஒரு உடலானது கிடைக்கிறது. And it is not haphazard. இது ஏதோ எதேச்சையாகவோ நடப்பதில்லை. So people take particular bodies for certain reasons. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகத்தான் பெறுகிறோம். So the principle behind this is karma. இதன் பின்னால் இருக்கும் கோட்பாடு கர்ம வினையாகும். So it is also real. ஆகையால் கர்ம வினையும் உண்மையானதே. So and of course all of the karma is taking place through time. கர்ம வினை அனைத்தும் காலத்தின் மூலமாக செயல்படுகிறது. You cannot take body after body after body if there's no time. காலம் இல்லை என்றால் நம்மால் பல உடல்களை ஏற்க முடியாது. So this time extends over all your bodies and then over the whole creation destruction of a universe. இந்த காலமானது தனது ஆதிக்கத்தை நம்முடைய உடல்கள் மற்றும் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் அழிவு ஆகியவற்றின் மீது செலுத்துகிறது. So that time, which we can say causes that whole universe and its duration, it's also real. ஆகையால் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைப்பதற்கு மூல காரணமாக இருக்கும் காலமும் உண்மையானதே என்று கூறலாம். And the karma which causes your bodies is real. நாம் உடலை ஏற்பதற்கு காரணமான கர்ம வினையும் உண்மையானதே. And because jivas have karmas to experience, therefore there's another production of another material universe each time. ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் அனுபவிக்க வேண்டிய கர்ம வினையானது இன்னும் மீதம் இருப்பதால் காலத்தின் ஆதிக்கத்தால் பல வகையான பௌதிக உலகங்கள் படைக்கப்படுகிறது. So the Supreme Lord, the jiva, and material world, and these two causes of jivas getting their bodies, time and karma, they're all real. ஆகையால் பரமபுருஷ பகவான், ஜீவாத்மா, பௌதிக உலகம் மற்றும் ஜீவாத்மா உடல் பெறுவதற்கு காரணமான செயல்கள் ஆகிய அனைத்துமே உண்மையானவையே. So this is a basic principle which we cannot challenge. இது ஒரு அடிப்படையான கோட்பாடாகும். இதை யாரும் மறுத்து கூற முடியாது. And because they are real, then we'll have all of these discussions in the Bhagavatam about creation, destruction, and law of karma, and how jivas get their bodies, etc. ஆகையால் இவை அனைத்தும் உண்மையாக இருக்கும் காரணத்தினால் பாகவதத்தில் படைப்பு, அழிவு, ஜீவாத்மாவிற்கு எவ்வாறு உடல் கிடைக்கிறது, காலம் ஆகியவற்றை பற்றி விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So the only illusion, the only mistake here is that the jiva thinks he is the body and he is born and dies. ஒரு ஜீவாத்மா தான் உடல், தான் பிறந்து இறக்கிறோம் என்று நினைப்பதே இங்கே ஒரு தவறான விஷயமாகும். It's not an illusion that the body is created and destroyed. It's not an illusion, it's real. இந்த உடலானது படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுது என்பது மாயை கிடையாது, அது உண்மையாக நடக்கும் செயலே. And prakriti manifests into universes are destroyed and they emerge in prakriti. That's also not an illusion. பிரகிருதியானது பல பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறது, அதன் பிறகு இறுதியில் அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் பிரகிருதியில் ஐக்கியமாகிறது. இதுவும் உண்மையான நடக்கக்கூடிய விஷயமே, இதுவும் பொய்யல்ல. If we think that all the elements they dissolve into the higher elements and then they disappear in prakriti, and then we'll say, well, it's all dissolved, there's nothing there, and that's an illusion because prakriti is real and it exists but we can't see it. ஆகையால் இந்த உலகத்தில் உள்ள பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் ஒரு சமயத்தில் பிரகிருதியோடு ஐக்கியமாகி விடுகிறது. ஆகையால் அதன் பிறகு ஒன்றுமே இருக்காது என்று நினைத்தால் அதுவும் மாயை அல்லது பொய்யான அறிவே. ஏனென்றால் பிரகிருதி பல வகையான உலகங்களை திரும்ப மீண்டும் படைக்கிறது. To say that the jiva and the Supreme Lord are not real because we can't see them, that's the illusion. ஜீவாத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவற்றை நம்மால் பார்க்க முடியாத காரணத்தால் அவையும் இல்லை என்று நாம் கூறினால் அதுவும் தவறு. So therefore we understand that
all the Vaishnavas and the scriptures, they accept the reality of these 5 things. ஆகையால் வைஷ்ணவர்கள் அனைவரும் இந்த 5 விஷயங்களை ஏற்கின்றார்கள். And that's the basis of all the discussions in the Bhagavatam and other scriptures. இதுவே பாகவதம் மற்றும் மற்ற வேத சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையான கொள்கைகளாகும். So to claim that everything is illusion, that's a very radical, revolutionary statement as far as Vedas is concerned. அனைத்தும் பொய், அனைத்தும் மாயை என்று கூறுவது தர்க்கவாதிகள் கூறும் வாக்கியமாகும். And that is why there was such opposition to this, the Buddhist philosophy. அதனால்தான் பௌத்த மத கொள்கையை வேதங்கள் ஏற்பதில்லை. However, we see that the Buddhists, they became very widespread in India. At one time it was covered, even Tamil Nadu was Buddhist. ஆனால் புத்த மத கொள்கையானது இந்தியா முழுவதும் பரவலாக இருக்கிறது. ஒரு காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டிலும் அந்த புத்த மதத்தின் ஆதிக்கமாக இருந்தது. Even in Lord Chaitanya's time there were Buddhists around 500 years ago. 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களின் காலகட்டத்தில் கூட புத்தர்கள் இருந்தார்கள், புத்த மதமானது இருந்தது. So somehow it became very popular. One reason is that they were very strong logicians. எப்படியோ அது மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது. அதன் காரணம் என்னவென்றால் அதில் அந்த மதத்தை பரப்பவர்கள் மிகவும் திறமைசாலியாக இருந்தார்கள். So they could defeat everybody. அவர்கள் தர்க்கத்தின் மூலம் அனைவரையும் தோற்கடித்தார்கள். Of course normal people can't understand any logic. ஆனால் பொதுமக்களுக்கு எந்த விதமான அடிப்படை கொள்கையும் புரியவில்லை. But then what the king do, he would call the different people and they would have debates. Who was the winner? Then the king said, okay, we'll accept this. Your philosophy is best. Then he convert all the people, make them all Buddhists. ஆனால் அரசபையில் மன்னர் விவாதத்திற்காக பௌத்தர்களையும் மற்றவர்களையும் அழைத்த பொழுது அங்கே விவாதம் நடந்தது. அப்பொழுது பௌத்தர்கள் அதிகமாக தர்க்கத்தை முன்வைத்ததால் அவர்களை வெற்றியடைந்ததாக மன்னர் அறிவித்தார். So therefore because they did have logical arguments and they defeated everybody, they could spread because they would get support. அவர்களிடம் தர்க்கம் செய்யும் திறமை இருந்ததால், அதோடு அந்த தர்க்கத்துக்கான சரியான விளக்கத்தை அளிக்கும் திறமை இருந்ததால் அவர்கள் பலரை தோற்கடித்தார்கள். So that was the reason why Shankaracharya came to defeat them. ஆகையால் தான் இவர்களை தோற்கடிப்பதற்காக சங்கராச்சாரியர் அவதரித்தார். So he also used logic. அவரும் தர்க்கத்தை உபயோகப்படுத்தினார். But then he applied the Buddhist logic to Vedanta. ஆனால் அவர் புத்த கொள்கையை வேதாந்தத்தில் பயன்படுத்தினார். And then he convinced everybody this is correct. அதன் மூலம் அவர் வேதாந்தமே சரியானது என்று அனைவரையும் நம்ப வைத்தார். So he brought in this idea of illusion into something which wasn't really there before. ஆயால் அவர் மாயை என்ற விஷயத்தை பற்றி விளக்கினார். அது முன்பு விளக்கப்படவில்லை. And then to do that, then he had to start interpreting scripture. இதை செய்வதற்காக அவர் சாஸ்திரத்தை அப்படியே கூறாமல் சொந்தமாக சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினார். And then to counteract that, then we have the Vaishnavas who also had to use logic to counter his logic. இந்த தர்க்கத்தை வெல்வதற்காக வைஷ்ணவ தத்துவமானது உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் சங்கராச்சாரியரின் தத்துவமும் தோற்கடிக்கப்பட்டது. In order to establish the true meaning of the Vedic literature. இவை அனைத்தும் வேத கொள்கையின் உண்மையான அர்த்தத்தை மக்களிடையே பரப்புவதற்காகவே நடந்தது. So unless we do establish the true meaning, we can't really preach. நாம் உண்மையான விளக்கத்தை அளிப்பதன் மூலமாகத்தான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட முடியும். But therefore a lot of the effort of the Vaishnavacharyas was to defeat that philosophy and establish what was real. ஆகையால் சங்கராச்சாரியன் மாயாவாத கொள்கை மற்றும் புத்த கொள்கையை தோற்கடித்து உண்மையான கொள்கையை பரப்புவதே வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களின் பிரதான கடமையாக இருந்தது. But for those who do accept, just read the scriptures and they accept what's there, we don't need that logic.
ஆனால் சாஸ்திரங்களை படித்து அதை புரிந்து கொள்ளும் மக்களுக்கு விளக்குவதற்காக நாம் விவாதம் அல்லது தர்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We need that logic only when somebody says, no, it doesn't mean that. It means everything is illusion. யாராவது ஒருவர் இவை அனைத்தும் பொய், சாஸ்திரம் அனைத்தும் மாயை என்று கூறினால் அவரிடம் மட்டுமே நாம் நம்முடைய புத்தி கூர்மை மற்றும் தர்க்கத்திறமையை பயன்படுத்தி அவருக்கு புரிய வைக்க வேண்டும். But when we don't meet such opposition, then not so much necessary. அவ்வாறு அவர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத பட்சத்தில் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நாம் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So therefore, by the time of Chaitanya Mahaprabhu, it was not so necessary to do that because we already have Ramanujacharya and Madhvacharya giving all the arguments and logical arguments to defeat Shankara's philosophy. சங்கராச்சாரியரின் தத்துவத்தை தோற்கடிப்பதற்காக பல வகையான ஆச்சாரியர்கள், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள், ராமானுஜாச்சாரிய போன்றவர்கள் ஏற்கனவே விளக்கம் தந்திருப்பதால் சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்தில் நாம் தர்க்கம் செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியமானது குறைந்து காணப்பட்டது. But nevertheless, in like commentaries on Bhagavatam, then they will comment, especially when there is some ambiguity, and to make sure that we're not talking about illusion, etc. And then they will start explaining things. நமக்கு குழப்பம் அல்லது சந்தேகம் ஏற்படும் பட்சத்தில் பாகவதத்தில் இருக்கும் விளக்கத்தை நாம் படிக்க வேண்டும். அப்பொழுது அதில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயத்தை படித்தால் நம்மால் குழப்பத்திலிருந்து மீண்டு வர முடியும். But then more than that, their effort is to establish Kṛṣṇa. ஆனால் இதைவிட முக்கியமாக பாகவதம் என்ன செய்கிறது என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் உண்மையான நிலையை பற்றி தெளிவாக விளக்குகிறது. So it is very easy to establish Kṛṣṇa through Bhagavatam. ஆகையால் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய உண்மையை விளக்குவது பாகவதத்தின் மூலம் மிக எளிதாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. That is because its whole theme, its basic principle is to establish Kṛṣṇa as Swayam Bhagavan. இதன் காரணம் என்னவென்றால் பாகவதத்தின் முக்கியமான குறிக்கோளே பகவான் கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான் என்ற உண்மையை விளக்குவதே ஆகும். So a lot of the commentary is to establish Kṛṣṇa as supreme. ஆகையால் இங்கே பல வகையான விளக்கங்கள் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை பிரதானமான கருத்தாக மையப்படுத்தி விளக்குகிறது. And then once establishing him, to then describe why he's supreme. அதன் பிறகு அவர் ஏன் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை பற்றிய தெளிவான விளக்கமும் பாகவதத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. And then to do that, then it will explain all of his wonderful qualities. இதற்காக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான குணங்களை பற்றிய விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. And that will take place mainly in discussion of his pastimes. இது பிரதானமாக அவருடைய லீலைகளை பற்றி விவரிக்கும் சமயத்தில் நடக்கிறது. So therefore, a lot of the commentary is upon those portions where we have pastimes of Kṛṣṇa, particularly 10th canto. ஆகையால் பல வகையான பதங்களில் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்தில். And therefore we'll have commentaries by Sanatana Goswami and Jiva Goswami and Vaishnava and Baladev on 10th canto. சனாத்தன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர், பலதேவ வித்யாபூஷன் ஆகியவர்கள் பல வகையான விளக்க உரைகளை 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு தந்திருக்கிறார்கள். So in this way, the effort is to glorify Kṛṣṇa more than anything else. இதன் மூலமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரின் புகழை பரப்புவதையே பிரதானமாக மையப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறார்கள். But all of that also needs this basis. What is real? So we need a real Supreme Lord and a real Jiva, real Prakriti, real karma and time. ஆனால் இங்கே எது உண்மை என்பதை பற்றியும் விளக்க வேண்டும். ஆகையால் உண்மையான பகவான், உண்மையான ஜீவாத்மா, உண்மையான பிரகிருதி, உண்மையான காலம், கர்மா ஆகியவை பற்றியும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. If we say Supreme Lord is real, then that's just Mayavad philosophy. பரமபுருஷர் பகவான் மட்டுமே உண்மையானவர் என்று கூறினால் அது மாயாவாத தத்துவமாகும். If we say the Supreme Lord is real, Jiva is real, but Prakriti is unreal, then we can't really establish a sadhana and bhakti. பரமபுருஷ பகவான் ஜீவாத்மா மட்டுமே உண்மை, பிரகிருதியானது உண்மை அல்ல என்று கூறினால் நம்மால் சாதன பக்தியை செய்ய முடியாது. So we have to establish a real Supreme Lord and a real Jiva, and then a sadhana to surpass the ignorance of the material world. So we have to accept all of these things as real. ஆகையால் பரமபுருஷ பகவான் உண்மை, ஜீவாத்மா உண்மை, அதோடு இங்கே கொலைக்கப்பட்ட அனைத்தும் உண்மை என்று நாம் ஏற்றால் மட்டும்தான் நம்மால் முறையான சாதன பக்தியை பயன்படுத்தி இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு தப்ப முடியும். And therefore these topics are also covered in the Bhagavatam.
இதை பற்றிய விளக்கமும் பாகவதத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. But nevertheless, the main thrust of our acharyas is to establish bhakti, and glorify Supreme Lord Kṛṣṇa. ஆனால் இங்கே பிரதானமாக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு விளக்கப்பட்டது என்னவென்றால் பக்தியை புகழப்பட்டிருக்கிறது, பகவான் பரமபுருஷ பகவானை புகழப்பட்டிருக்கிறது, பக்தர்களை பற்றிய புகழையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Hare Krishna. Maharaji, in the beginning you are explaining regarding this time, and we know the time is the energy of the Lord, okay, and it's also cheat, correct Maharaji? It is cheat, so like it's like a conscious. So can you say that that it also has some kind of form, as it is cheat, like a ladini shakti, it has a form. Well, நீங்கள் ஆரம்பத்தில் காலத்தை பற்றி விளக்கினீர்கள், அது ஒரு பகவானின் சித் சக்தியாகும், ஆகையால் அதற்கும் வடிவம் இருக்குது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா, லாதி சக்தி போல்? So we have the chit shakti, we have the jiva, we have the achit shakti, and the achit shakti we say will have a form in the term of Durga Devi, maybe you can say. Yeah. சித் சக்தி இருக்கிறது, ஜீவாத்மா இருக்கிறது, அச்சித் சக்தி இருக்கிறது, மற்றும் துர்கை தேவியின் வடிவமானது இருக்கிறது என்று கூறலாம். But that's actually not just Prakriti itself, because obviously she's a conscious entity, whereas she's in charge of it, like Shiva or whatever, so they're not technically achit shakti. ஆனால் துர்கா தேவி பிரகிருதி என்று கூற முடியாது, ஏனால் துர்கா தேவி அனைத்தையும் நிர்ணயிப்பவர், அவர் ஒரு அதிகாரி ஆவார், அவர் ஒரு அச்சித் சக்தி ஆவார். So matter is merely matter with no consciousness at all. ஜடப்பொருளுக்கு உணர்வானது இருப்பதில்லை. At least it requires a jiva there to do anything. And then parma behind. இந்த ஜடவுடல் செயல்படுவதற்கு ஜீவாத்மா தேவைப்படுகிறது, அதன் விளைவாக கர்மவினை ஏற்படுகிறது. So, therefore, if we say Prakriti has the form, then we can say Durga Devi, but that's not exactly Prakriti itself. It's something, she's in charge of it. Yeah. அதனால் பிரகிருதிக்கு வடிவம் இருக்கிறது என்று நாம் கூறினால் நாம் துர்கையின் வடிவம் பிரகிருதி என்று ஏற்கலாம், ஆனால் அது உண்மை அல்ல. துர்கா தேவி பிரகிருதியின் அதிகாரி ஆவார், அவர் உண்மையான பிரகிருதி அவர் இல்ல. Just like we have the different material elements and the senses and ahankara and mind, and then they have a devata in charge of them. எவ்வாறு பலவிதமான ஜட பொருட்கள், புலன்கள், அகங்காரம், மனம் ஆகிய இருக்கிறதோ, மேலும் அதற்காக ஒரு தேவர் அதிபதியாக இருக்கிறாரோ அதே போல. The same with time. In itself, it is no consciousness, like Prakriti or karma. They don't have any substance. But sometimes we think of Kala and Mahakala, and then we have Shiva up there, who sometimes is associated with it, but it's not actually the same thing. So again, it's matter. So matter doesn't have a particular body with a jiva in it. காலம் மற்றும் மகா காலம் என்று கூறுவதன் மூலம் நாம் சில சமயம் காலத்தை மகாதேவரான சிவபெருமானோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறோம். ஆனால் உண்மையில் காலம், பிரகிருதி ஆகியவற்றிற்கு உயிர் கிடையாது, உணர்வு கிடையாது, அது ஒரு ஜடப்பொருள். Sometimes associated even with Yamaraj. Time also. Yeah. Time, yeah. So, but anyway, he's a jiva with a particular body who distributes karma, for instance. சில சமயம் நம்ம காலத்தை யமராஜரோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறோம், ஆனால் யமராஜர் காலம் அல்ல, அவர் ஒரு ஜீவாத்மா, அவர் பல பேருடைய கர்மவினை கற்றப்போ அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார். Another question, like Sri Maharaj, there is a first Buddha Dev, then he had a philosophy with so much logic, then Lord Shiva come, he's a Shankaracharya, and he countered that philosophy. Then again the Vaishnava come, they also countered that philosophy of the Shiva. So you see that there's this thing going on here in the material world. One philosophy is coming and he's countering the other philosophy. Now, question is that how to understand that? Because we cannot say that during the Lord Buddha's time, his philosophy was absolute and everyone was accepting it. It's also almost like a material philosophy only, because he was not accepting the Vedas. Okay, so but here we see right now we have 4 sampradayas. They also establish their own philosophy.
And later we have a Sri Chaitanya Mahaprabhu. He also came with his own philosophy. Actually, he took the philosophy from others, all four sampradayas. So now, how to understand this, because if you ask the Sri Vaishnava, they think that their philosophy is the best. And if you say that Nimbak, he thinks that no, our philosophy is the best. So how to understand this? முதலில் புத்தர் வந்தார், அவருடைய தர்க்கமானது ஏற்கப்பட்டது. அதன் பிறகு சங்கராச்சாரியர் தோற்கடித்தார். அதன் பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தத்துவமானது பரப்பப்பட்டது. ஆகையால் இதில் எது சிறந்தது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the same goes not only for Vaishnavas, for Shankaracharya. They'll say our philosophy is the best. And Charvaka will say my philosophy is the best. And Kapila Sankhya will say my philosophy is the best. That's why they are munis. That's why they are sages like that, because they established their philosophy and they convinced people also. சங்கராச்சாரியர் கூறுவார் என்னுடைய தத்துவம் சிறந்தது என்று, நிம்பார்க்க ஆச்சாரியர் கூறுவார் அவருடைய தத்துவம் சிறந்தது என்று, வைஷ்ணவர் கூறுவார்கள் அவருடைய தத்துவம் சிறந்தது என்று. ஆகையால் தான் இவர்கள் அனைவரும் முனி, அதாவது அவர்கள் தங்களுடைய தத்துவத்தை பற்றி தனித்தன்மையோடு விளக்குகிறார்கள். So a lot of it comes down to faith. இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்பிக்கையே ஆகும். So which philosophy will you accept? நீங்கள் எந்த விதத்தை ஏற்பீர்கள், எந்த தத்துவத்தை ஏற்பீர்கள்? Some will accept Sankhya or Buddhism or whatever, and some will accept Vedas and whatever, some will accept Shankar, some will become Vaishnavas. It's all based on faith. சிலர் சங்கராச்சாரிய தத்துவத்தை ஏற்பார்கள், சிலர் வைஷ்ணவர்கள் ஆவார்கள், சிலர் சாஸ்திரங்கள் ஏற்பார்கள், சிலர் புத்த கொள்கைகள் ஏற்பார்கள். ஆகையால் இவை அனைத்தும் அவருடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து அமைகிறது. However, if we have that faith, we should also be intelligent. நம்மிடம் நம்பிக்கை இருந்தால் கூட நமக்கு புத்தி கூர்மையானது தேவைப்படுகிறது. So we accept a certain scripture. ஆகையால் தான் நாம் சில வகையான சாஸ்திரங்களை ஏற்கிறோம். So of course we're free to accept any scripture in the world, but if we accept Vedic scriptures, okay, we got some privilege or advantage when we have that. ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்தை ஏற்பதற்கு பதிலாக வேத சாஸ்திரத்தை நாம் ஏற்றால் நமக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பானது கிடைக்கிறது. So then we accept some philosophy that claims to be based on it. அதன் பிறகு அதன் அடிப்படையான தத்துவங்களை பற்றி நாம் சிலவற்றை ஏற்கிறோம். Then we should see, is it really based on it or not, or is some fault in their interpretation? That requires intelligence. அதன் பிறகு அந்த தத்துவங்கள் உண்மையாகவே வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறதா, இல்லை இந்த தத்துவத்துக்கு ஏதேனும் குறைபாடு உள்ளதா என்பதை நம்முடைய புத்தி கூர்மையை வைத்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். So with that process, then eventually we come to Vaishnava philosophy. இந்த வழிமுறையில் நாம் இறுதியாக வைஷ்ணவ தத்துவத்தை அடைகிறோம். So then among the Vaishnavas, okay, we all accept the 5 reals, etc. We all accept Supreme Lord. Then we may have differences. Who is Supreme, Kṛṣṇa, Vishnu, or whatever. வைஷ்ணவ தத்துவத்தில் நாம் 5 அடிப்படை மூலக்கூறுகளை ஏற்கிறோம். அதன் பிறகு பரமபுருஷ பகவானை ஏற்கிறோம், கிருஷ்ணரை ஏற்கிறோம். அதன் பிறகு யார் முழுமுதல்கள் என்ற விவாதமானது இருக்கிறது. So that is not so much a scriptural thing as a matter of faith. ஆகையால் சாஸ்திரங்கள் நம்பிக்கை மட்டுமே அடிப்படை மட்டுமே செயல்படுவதில்லை. Just like someone will accept Sakyarasa, someone will accept Madhurya Rasa, so we can't say one's right or wrong. They're all right in one sense, but you accept based upon your particular attraction, which is your rasa. That's all. சிலர் சக்கிய ரசத்தை ஏற்பார்கள், சிலர் மாதுர்ய ரசத்தை ஏற்பார்கள். இதில் ஒருவர் தவறு ஒருவர் சரி என்று நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அந்தந்த ரசங்கள் அவருடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து ஏற்கிறார்கள் அவர்கள். And then according to philosophy, then each acharya gives certain arguments for their particular philosophy. தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு தத்துவத்திற்கும் குறிப்பிட்ட ஆச்சாரியர்கள் அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் விளக்கங்களை தருகிறார்கள். But then a lot of that will depend upon which scripture they want to emphasize. And we all accept the same scriptures, but they will emphasize something else. அதன் அடிப்படையானது அவர்கள் எந்த சாஸ்திரத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்துள்ளது. நாம் அனைவருமே ஒரே சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம். And this will generally support who they're worshipping, Kṛṣṇa, Vishnu, whatever, and then also it will also help them with their particular arguments of their philosophy, like Vishishtadvaita or whatever. இது அவர்கள் யாரை வழிபடுகிறார்கள், பகவான் விஷ்ணுவா கிருஷ்ணரா என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. அதன் பிறகு அவர்கள் தத்துவம் எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறது, விஸ்வேசிக்கா போன்ற அடிப்படையில் உள்ளதா என்பதை பற்றியும் விளக்குகிறது. So there again, it's more or less a matter of faith
that you accept the acharyas because they're giving this particular scripture is emphasizing this one over that one, and then giving this particular meaning. இங்கே ஜீவாத்மாவின் நம்பிக்கையானது பிரதான பங்கு வகிக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த ஜீவாத்மாவின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே அவர் சாதுக்கள் மற்றும் சாஸ்திரத்தை ஏற்கிறார். Nevertheless, again we can use intelligence. இங்கே நாம் புத்தி கூர்மையையும் பயன்படுத்தலாம். And just as we can say, well, intelligently, yes, you can have any rasa with Kṛṣṇa, but then Madhurya rasa is the highest. So we can establish that through some logical facts. நாம் புத்தியை வைத்து பகவான் கிருஷ்ணனோடு எந்த ரசத்திலும் உறவு கொள்ளலாம் என்று கூறலாம். ஆனால் மாதிரி ரசமே உயர்ந்தது என்பதற்கான சான்றுகள் நமக்கு பல வகையான சாஸ்திரங்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது. So taking support of Bhagavata, then we can establish such a thing. ஆகையால் பாகவதத்தின் துணை கொண்டு நாம் இது போன்ற விஷயங்களை நிலைநிறுத்தலாம். And then looking at philosophy, we can see the different Vaishnava philosophies, and we can also see which one is the most balanced. ஆகையால் நாம் பல வகையான தத்துவத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம் எந்த தத்துவமானது நடுநிலை வகிக்கிறது மற்றும் ஸ்திரமான தன்மை கொண்டுள்ளது என்பதை பார்க்கலாம். Which philosophy requires the least amount of interpretation of statements? எந்த தத்துவத்தில் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அளவானது குறைவாக உள்ளது என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம். So then we'll find it is a chitta bheda bheda tattva. Because we accept both. Dvaita and advaita, we accept both. நாம் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவமே சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வரலாம். ஏனென்றால் இவை அனைத்து தத்துவங்களிலும் சிறந்த விஷயங்களை கோட்பாடாக கொண்டுள்ளது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, is there any way we can connect that the first major rejection of the Vedic culture happened with Lord Buddha? The first what? The first major rejection of the Vedic culture was by Buddha, and then we say that, and we see that in history that Buddha came before Jesus, and Jesus came before Prophet Muhammad, and all these personalities came later. So is it that that was the beginning of prominent non-Vedic religions? So this all rooted in the primary rejection by Buddha. Jainism, when did it arise? Before Buddha or simultaneous? Because Jainism was also there pretty early, about the same time. So, but I don't know. Of course, Buddhism became more prominent, definitely. வேத கலாச்சாரத்தை நிராகரிக்கும் பழக்கமானது புத்த மதத்திலிருந்து தான் தோன்றுகிறது. அதன் பிறகே கிறிஸ்தவ முஸ்லிம் மதங்கள் வந்தது என்ற ஆகையால் இந்த நிராகரிக்கும் பழக்கமானது புத்த மதத்திலிருந்து ஆரம்பித்து என்று நாம் கூறலாமா என்று கேள்வி வினா எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு மகாராஜன் பதில், ஜெயின மதம் இதற்கு முன்பு தோன்றியது போல எனக்கு தெரிகிறது. அங்கிருந்து தான் வேதத்தை நிராகரிக்கும் பழக்கமானது ஏற்பட்டது என்று கூறலாம். And Chavaka was also there, who rejects everything. மேலும் சர்வாக்க முனிவர் ஒருவரும் இருந்தார், அவர் அனைத்தையும் நிராகரித்தார். But we can't say that's a real religion, it's atheism. ஆனால் சர்வாக்க முனிவர் பின்பற்றியதை ஒரு மதமாக நாம் கூற முடியாது. அது மதமற்ற கொள்கையாகும். As well, we should not think in terms of our limited time, because this occurs every day of Brahma, and therefore these things are all discussed in Vedanta Sutra, arguments against Jain philosophy, arguments against Buddhist philosophy. Which happened, with the arguments are there before they arose actually in our history, but it's always there in the previous day of Brahma. ஆனால் இவை அனைத்தும் வேதாந்த சூத்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் பிரம்மாவின் முந்தைய நாளில் நடந்தது. ஆகையால் நம்மால் இது சரியா தவறா என்று கூற முடியாது. Maharaj, I have one more question. There is this description when Hanumanji reaches Lanka. So there he sees I think the personality of Jupiter, who is the dispenser of justice. Jupiter? Yes. So he was actually hung upside down in a cave by Ravan. So he was the one who would actually dispense justice. So the role of Yamaraj is, because earlier I used to think that Yamaraj's role is to give justice and punishment. So
Because it's the Jupiter, I guess, which is the gives the reactions to the bad actions of the past. ஹனுமான் இலங்கை அடைந்த பொழுது ராவணன் புதன் கிரகத்தை தலைகளாக தொங்க விட்டதை பார்த்தார். ஆகையால் அவர் புதன் கிரகம் நியாயத்தை வழங்குகிறார் என்று இருக்கலாமா, அல்லது சாஸ்திரத்தில் யமராஜரை நியாயத்தை வழங்குகிறார் கூறுகிறார்கள். எது சரி என்று கேள்வி. That's Brihaspati, Jupiter. Maybe Maharaj, I can't remember very clearly. Shani. Yes, Maharaj. Shani, Saturn. Yes, Saturn. Sorry, yes, Maharaj. I see. Yes. Shani, Yes. not Jupiter. Yeah. Well, Shani is the planet which also gives karma. சனி கிரகமானது ஜீவாத்மாவின் கர்மவினைக்கு ஏற்றாற் போல் அதற்கான விளைவுகளை வழங்குகிறது. So generally the astrologer, if you have bad karma, it's all Shani. Just everything is Shani. Bad karma. பொதுவாக ஜோசியத்தில் கெட்ட கர்மவினையை நாம் அனுபவித்தால் அது சனி தேவனின் ஆதிக்கம் என்று கூறப்படுகிறது. But not necessarily true, because Shani can also be a good planet for certain charts. இது உண்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏனென்றால் சில ஜாதகத்தில் சனி தேவன் நல்ல இடத்திலிருந்து நன்மை செய்கிறார். But it's a very slow planet. ஆனால் அது மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாகும். And its periods last long time. அதனுடைய ஆதிக்க காலமானது மிக நீண்ட காலமாக உள்ளது. And its influence will slow everything down. அதனுடைய தாக்கமானது அனைத்தையும் மெதுவாக நடக்கும்படி செய்கிறது. Including your body. அதனுடைய தாக்கம் நம்ம உடலையும் பாதிக்கிறது. So therefore it's also in charge of chronic diseases. ஆகையால் நாட்பட்ட வியாதிக்கும் சனி தேவனே அதிபதியாக இருக்கிறார். So not say it's kind of like Yamaraj also. ஆகையால் ஒரு வகையில் அவர் யமராஜரின் படியை செய்கிறார் என்று கூட நாம் கூறலாம். So Yamaraj is basically in charge of the hellish aspect of it. யமராஜர் பொதுவாக நரகத்திற்கு அதிபதி ஆவார். And Shani is responsible for your karma now in this lifetime, not when you're in hell. சனி தேவன் நம்முடைய தற்போதைய வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும் கர்ம வினைக்கு அதிபதி ஆவார். அவர் நரகத்தின் அதிபதி கிடையாது. But then again, the other planets are also giving karma. So Jupiter is giving your Brihaspati is giving your good karmas. ஆனால் மற்ற கிரகங்களும் நம்ம கர்ம வினைக்கு ஏற்றபோல் செயல்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு புதன் கிரகம் நாம் செய்த நல்ல கர்ம வினைக்கு ஏற்றபோல் செயல்படுகிறது. So Brihaspati is giving you money, promotion, all these things. புதன் கிரகம் நமக்கு பணம், செல்வம், பதவி ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. Says in the Srimad Bhagavatam first canto first verse, Srila Vyasadeva says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energy in the form of material existence is only temporary and illusory, like the mirage in the desert. Can you explain this temporary of course, and illusory, Maharaj? Illusory like the mirage in the desert. Why did முதல் ஸ்கந்தம் முதல் பதத்தில் வியாசதேவர் விளக்குகிறார், அந்த பகவானின் அந்தர சக்தி உண்மையானது, பகிரங்க சக்தியானது பொய்யானது என்று கூறுகிறார். இதை பற்றி தாங்கள் விளக்க முடியுமா? Well, even an illusion of the desert is real. We see something. You can even photograph it. பாலைவனத்தில் நாம் பார்க்கும் மாயான காட்சி உண்மைதான், ஏனென்றால் நம்மால் அதை புகைப்படம் கூட எடுக்க முடிகிறது. Because it has to do with the real reflection of an image somewhere else that goes over the desert somehow, and then you can see it. So it's something you can even photograph. So in that sense, it's real. அங்கே பிரதிபிம்பமானது தெரிகிறது, அது ஒரு வகையில் உண்மைதான், நம்மால் அதை புகைப்படம் எடுத்து கூட பார்க்க முடிகிறது. But if you go there, you won't see the palm trees or whatever. It won't be there. ஆனால் பாலைவனத்தில் நம்மால் பனை மரங்களை பார்க்க முடியாது. Similarly, the world is here and we see it and we think this is going to give happiness, but it doesn't give happiness. In that sense, it's illusory. இதே போல இந்த ஜட உலகில் நாம் இருக்கிறோம், இங்கே நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் நினைக்கிறோம், ஆனால் நமக்கு மகிழ்ச்சியானது கிடைப்பதில்லை. இந்த வகையில் இது பொய்யாகிறது. Kṛṣṇa, online questions please. Prabhuji, kindly restrict it to questions. Two questions please. Okay, thank you, Prabhu. There's a question from Kalanidhi Prabhu. Mayavadis consistently argue that
anything temporary or changing is unreal, they arrive at Nirguna Brahman as only reality. But devotees say temporary existence is unreal, but at other times they also talk about temporary but real. So Srila Prabhupada says that even our dreams are real, temporarily based on the symptoms produced on the body. So how should we understand this? மாயாவதிகள் கூறுகிறார்கள் தற்காலிகமான ஒன்று உண்மையானதல்ல, தற்காலிகமான ஒன்று மாற்றமடையக்கூடிய ஒன்று உண்மையானதல்ல, ஆகையால் அவர்கள் நிர்குண பிரம்மனே உண்மையானது என்ற முடிவு கூறுகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள் தற்காலிகமானது உண்மையானதல்ல என்பதை பக்தர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். அதே சமயம் அவர்கள் தற்காலிகமான விஷயத்தை பற்றியும் பேசுகிறார்கள். உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார் நம்முடைய கனவில் நடப்பது உண்மையானதே, ஆனால் அது தற்காலிகமானது என்று கூறுகிறார். இந்த உடலை பொறுத்து மட்டுமே இருக்கிறது குறை. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? I believe that the arguments about what is temporary is therefore illusory come from Buddhist logic. தற்காலிகமானது அல்லது மாயைக்கு உட்பட்டது என்பது புத்த தத்துவத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது என்று நான் கூறுவேன். I think they argue that each observation of an object is a temporary observation made up of a series of observations. Then it becomes continuous, so you think the object is real, but actually it's momentary perceptions of things. And thus illusory. பலவகையான தற்காலிகமான கவனத்தை செலுத்துவதன் மூலமாக நாம் ஒரு பொருளை உண்மையானது நினைக்கிறோம், ஆனால் அதை உண்மையில் பார்த்தால் நாம் பல க்ஷணங்களில் தற்காலிகமான கவனத்தை அந்த பொருள் மீது செலுத்துகிறோம். So one can argue like that logically, and you can convince people. இவ்வாறு ஒரு தர்க்க ரீதியாக வாதம் செய்து ஒரு மக்களை நம்ப வைக்கலாம். In fact, we can use skillful logic and we can prove anything. நாம் தத்துவத்தை நிபுணத்துவம் வாய்ந்து விளக்குவதன் மூலமாக அனைத்தையும் நம்ப வைக்க முடியும். And obviously what we perceive is subject to fault. ஆனால் இறுதியாக நாம் புரிந்து கொள்வதில் ஏதேனும் ஒரு குறை இருக்கத்தான் செய்கிறது. So ultimately our logic and our perception is not substantial. ஆகையால் இறுதியாக நம்முடைய தர்க்கம் மற்றும் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளும் தன்மையானது ஆகிய அனைத்தும் உண்மையானதல்ல, உண்மையானதை பல புரிந்து கொள்வதல்ல. So that is why it's better to go to scripture and get the conclusion there. இதனால் தான் உண்மை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்துகிறோம், அதனுடைய முடிவை ஏற்கிறோம். Okay, thank you, Maharaj. Just one more question here. Generally, the followers of Shiva accept Vyasadeva as a guru, but they don't accept Kṛṣṇa as supreme. They say like Bhagavatam is a glorification of Kṛṣṇa, like Shiva is glorified in Shiva Purana. So why? சைவர்கள் வியாசதேவரை குருவாக ஏற்கிறார்கள், ஆனால் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்பதில்லை. அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பாகவதம் என்பது கிருஷ்ணருடைய புகழ்ச்சியே எவ்வாறு சிவபுராணம் சிவனை பற்றி புகழ்கிறதோ அதே போல ஒன்றுதான் என்று கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So definitely some glorifications are exaggeration. நிச்சயமாக சில வகையான புகழ் உரைகள் மிகைப்படுத்தி கூறப்பட்டுள்ளது. But not everything is exaggeration. ஆனால் அனைத்தும் மிகைப்படுத்தப்பட்டது என்று கூற முடியாது. So we have to see the statements, who makes the statements, where they make the statements, what scripture makes the statements. ஆகையால் யார் கூறுகிறார், எங்கே கூறுகிறார், எந்த சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். And of course, if we want to go by Puranas, then we have 6 Puranas for the people in ignorance, 6 for the people in passion, 6 for the people in sattva. நாம் புராணத்தின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள முயன்றால் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு 6 புராணம், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு 6 புராணம் மற்றும் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு 6 புராணங்கள் ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And if there's contradiction, we will accept the statements of the Sattvic Purana over those in Tamasic Puranas. இதில் ஏதேனும் குழப்பம் ஏற்பட்டால் நாம் சாத்விக புராணத்தில் கூறப்பட்டதை ஏற்கிறோம், தமோகுணத்தில் இருக்கும் புராணங்களை நிராகரிக்கிறோம். But then, of course, Bhagavatam is called the Amal Purana. It's beyond sattva. ஆனால் பாகவதம் அமல புராணமாகும், அது சத்துவகுணத்தையும் தாண்டிய நிலையில் உள்ளது. So its statements are the strongest of all. ஆகையால் அதில் கூறப்பட்டுள்ள தத்துவங்களே அனைத்தை விட உண்மையானதாகும். Thank you, Maharaj. We will stop here. We will cover remaining questions tomorrow. Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Shri
Maharaj ki jai.